10015 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня данного заседания гласит: угроза международному миру и безопасности. Повестка дня утверждается. На основании правил 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании представителей Боливарианской Республики Венесуэла. Решение принимается. На основании правила 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании господина Мирослава Енчу, помощнику генерального секретаря по Европе, Центральной Азии, Северной и Южной Америке в Департаменте по политическим вопросам и вопросам миростроительства и Департаменте операций в пользу мира. Решение принимается. Сейчас Совет приступает к рассмотрению пункта 2 повестки дня. И я предоставляю слово Мирославу Енчу. Спасибо, господин председатель. Mr. President, Excellencies, in mid-August, an increased United States military presence was reported in the southern Caribbean off the coast of Venezuela. According to United States authorities, these deployments are part of their efforts, and I quote, to stop drugs from flooding into the United States and to bring those responsible to justice, end of quote. This military presence has heightened ongoing tensions between the two countries. On 29 August, the permanent representative of the Bolivarian Republic of Venezuela met with the Secretary General to share his government's concerns over the deployment, which were later echoed by the Foreign Minister in a September meeting with the Secretary General. Tensions further increased when, on 2 September, the United States government announced that its military had struck a vessel suspected of carrying illegal drugs in international waters in the southern Caribbean Sea. According to United States authorities, 11 individuals were reportedly killed in this attack. Based on information released by United States authorities, additional airstrikes on vessels allegedly carrying drugs were conducted on 15, 16, and 19 September, and again on 3 October. In total, these operations reportedly resulted in 21 fatalities. The exact locations of these incidents have not been disclosed. The United Nations is not in a position to verify these reports. Mr. President, on 2 October, a White House spokesperson said that the President acted in line with the law of armed conflict, seeking to protect the US from those trying to bring deadly poison to its shores, in line with the President's promise to take on the cartels and eliminate these national security threats from murdering more Americans. Mr. President, Venezuelan authorities have announced that they remain on high alert since the United States military deployments were first reported in August. They have also publicly stated that Venezuela does not wish to engage in warfare, but continues to prepare to defend its sovereignty. On 11 August, President Nicolas Maduro announced the mobilization of 4.5 million members of the Bolivarian militia, a civilian force with military training to support the armed forces. Venezuelan authorities have also announced military exercises along the country's coast, including the mobilization of warships, aircrafts, and drones to strengthen defense and sovereignty.
On 4 September, according to the US government, 2 Venezuelan military aircrafts flew over a US Navy vessel in international waters, a move the United States described as highly provocative. On 13 September, Venezuelan authorities also denounced that the United States vessel detained a fishing boat sailing in Venezuelan waters for 8 hours. On 29 September, President Maduro signed a state of emergency decree granting the presidency expanded security powers in case of external aggression. The details of the decree remain undisclosed. Venezuelan authorities stated on 2 October that they had identified 5 US fighter jets flying 75 kilometers away from their shores, denouncing the flights as a provocation, a threat to national security, and a threat to the safety of civil aviation. Venezuelan authorities have strongly condemned the strikes, which President Maduro described as a violation of international law, and have called for international investigations. The permanent representative of Venezuela, in a letter to the Security Council dated 9 October, further stated that the ulterior purpose of the US actions continues to be to advance its policies of regime change. Mr. President, since 21 August, the Secretary General, through his spokesperson, has urged both parties to de-escalate tensions, exercise restraint, and solve their differences through peaceful means. The Secretary General has emphasized that it is imperative for member states to ensure that their actions to combat drug trafficking are carried out in accordance with international law, including the UN Charter. The Secretary General has also acknowledged the challenges posed by transnational organized crime to member states. He has called for close cooperation and constructive dialogue to ensure that efforts to address these threats uphold the rule of law and respect for human rights. The United Nations High Commissioner for Human Rights, through his spokesperson, has also stressed that the use of force in countering illicit trafficking is, in principle, a law enforcement matter, and any such use of force must respect human rights law and standards, including the basic principles on the use of force by law enforcement officials. Mr. President, the United Nations recognizes the devastating impact of violence driven by transnational organized crime, which affects production, transit, and destination countries alike, tearing at the fabric of communities and undermining development and stability across the region. We continue to emphasize the need for all efforts to counter transnational organized crime to be conducted in accordance with international law, including the UN Charter. Finally, we reiterate the call for de-escalation and continue to urge the parties to avoid any actions that may threaten international peace and security in the region. We call for a constructive dialogue and a peaceful resolution of differences. The United Nations remains available to support any efforts in this regard. I thank you. Я благодарю Мирослава Енчу за его брифинг. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Российской Федерации. Совет Безопасности собрался сегодня по просьбе Венесуэлы, суверенного государства, которое уже несколько месяцев подвергается беспрецедентному давлению и угрозе военного вторжения. С каждым днем ситуация становится все острее. В считанных километрах от побережья этой страны разворачивается масштабная военная активность Соединенных Штатов, прямо угрожающая региональному и международному миру и безопасности.
Наверняка сегодня наши американские коллеги будут оспаривать этот факт и говорить, что никому они не угрожают, а речь идет о борьбе с наркотрафиком. Во всяком случае, именно такую версию активно продвигает Вашингтон. Поэтому предлагаем рассмотреть и оценить те факты, которым мы располагаем, и самим составить непредвзятое мнение о серьезности ситуации. С августа этого года Вашингтон начал концентрацию крупных военных сил в южной части Карибского моря. К берегам Венесуэлы переброшены 3 эсминца с патрульными противолодочными самолетами, броненосцы и атомной подводной лодкой. Общая численность военного контингента превышает 4000 человек. Что это? Подготовка к вторжению? Или все-таки обычная передислокация и военные учения? В последнее можно было бы поверить, если бы речь не шла о независимом государстве, смену режима в котором представители Соединенных Штатов неоднократно открыто обозначали в качестве одной из целей своей политики. Поэтому у Венесуэлы есть все основания полагать, что от угроз их северный сосед готов перейти к делу с задействованием своего военно-морского флота. Теперь о наличии или отсутствии наркоугрозы. Американская пропаганда предлагает нам поверить в существование мифического картеля «Солнц», который, дескать, переправляет тонны кокаина из Венесуэлы в США, и главой которой является никто иной, как президент неугодной США Боливарианской республики. Он, дескать, связан с наркокартелями и вооруженными группировками по всему миру и отравляет наркотиками жизнь миллионов американских граждан. Прекрасный сюжет для голливудского блокбастера, в котором американцы в очередной раз спасают мир. Вот только с фактами эти утверждения совершенно не подкреплены. Достаточно упомянуть, что Управление ООН по наркотиковой преступности вообще не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика. Ведь 87% кокаина попадает в Соединенные Штаты через Тихий океан, к которому Венесуэла даже не имеет выхода. В Белом доме могут, разумеется, сказать, что не согласны с этими оценками ООН. Хорошо, возьмем тогда профильный доклад самого Государственного департамента от марта этого года. В нем тот самый картель «Солнц», якобы для борьбы с которым мобилизованы все южное командование военных сил США, вообще не упоминается. Можно ли поверить, что в американском внешнеполитическом ведомстве о такой угрозе национальной безопасности узнали лишь за последние пару месяцев? Верится с трудом, гораздо более вероятно, что на тот момент американские пропагандисты эту угрозу еще попросту не придумали. Тем не менее, в подтверждение своей решимости Вашингтон недавно показательно потопил 4 крошечных судна и заявил, что у него якобы имеются неоспоримые свидетельства принадлежности катеров наркокартелям. При этом удостовериться в этом у международного сообщества нет никакой возможности, ведь подозреваемых не задерживали, им не предъявляли никаких обвинений, а якобы перевозимый ими груз, по утверждениям американцев, был уничтожен. Иными словами, некие суда, на которых находились люди, попросту расстреляли в открытом море без суда и следствия по ковбойскому принципу «стреляй первым». А нам теперь предлагается задним числом поверить, что там находились преступники. Россия решительно осуждает нанесенные по гражданским судам удары как вопиющие нарушения международного права и прав человека. Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию об американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят. Мы подобную логику, лежащую в основе концепции миропорядка, основанного на правилах, произвольно формулированных Соединенными Штатами и их союзниками, решительно отвергаем. Призываем сделать это и всех здравомыслящих членов международного сообщества. Крайне настораживают в этом контексте и все более отчетливо звучащие в Вашингтоне абсолютно безосновательные намеки на якобы имеющуюся связь между орудующими в Гаити бандами и пресловутыми венесуэльскими картелями. Видим в этом попытку прощупать почву для того, чтобы в перспективе подвести свои действия под зонтик недавно продавленной Соединенными Штатами через Совет Безопасности ООН резолюцию 2793 по борьбе с бандитизмом, по которой ряд членов Совета Безопасности, включая Россию, воздержался.
Сразу хотим предупредить, что ничего с этой затеей у Соединенных Штатов не выйдет. Ни на какую, даже притянутые за уши, международно-правовую легитимность творимого Вашингтоном беззакония даже не рассчитывайте. Коллеги, давайте не дадим ввести себя в заблуждение. Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью – смены неугодного Соединенным Штатам режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире. При этом Белый дом, последовательно повышая градус напряженности и искусственно нагнетая атмосферу противостояния, сознательно закрывает окно переговорных возможностей и игнорирует призывы венесуэльского лидера совместно бороться с наркотрафиком. От подобных действий до прямой вооруженной агрессии всего один шаг. Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией против Венесуэлы. Она чревата резкой, неконтролируемой деградацией ситуации, с серьезной региональной дестабилизацией и подрывом основ мирного существования в Латинской Америке, включая зафиксированное СЕЛАК в 2014 году общее видение региона как зоны мира. Вместо приверженности принципам международного права, суверенного равенства государств и уважения их суверенитета, Вашингтон в этом случае подтвердит, что подходит к региону исключительно как к своему заднему двору, в духе пресловутой, неоднократно отвергнутой латиноамериканцами доктрины Монро. Выражаем полную поддержку и солидарность с народом и правительством Венесуэлы, продолжаем тесное взаимодействие и координацию дальнейших шагов с Каракасом для недопущения вмешательства во внутренние дела страны. Венесуэльцы, как и другие региональные державы, находящиеся под постоянным давлением своего северного соседа, имеют полное право определять свой политический и социально-экономический курс. Рассчитываем, что государства латиноамериканского региона, вне зависимости от уровня и качества своих двусторонних отношений с Венесуэлой, в этот непростой момент проявят солидарность и единство в деле защиты своей идентичности и политической самостоятельности. Призываем также всех коллег по Совету Безопасности, да и в целом всех здравомыслящих и ответственных членов международного сообщества на деле доказать свою поддержку международному праву и уставу ООН и послать Вашингтону соответствующий твердый и недвусмысленный сигнал. Я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета Безопасности и сейчас предоставляю слово представителю Китая. 谢谢主席，谢谢主席。中方支持安理会召开此次紧急会议，感谢严恰助理秘书长的通报。近期，美国以打击贩毒为由，在加勒比海委内瑞拉附近海域部署军力，宣称击沉伪方有关船只，击毙船员，拦截扣押伪方渔船，导致地区形势持续紧张。美方在所谓国际海域单方面超出合理限度的对他国船只进行执法，侵犯相关人员生命权等基本人权，对相关海域的航行自由与安全构成潜在威胁，并可能影响各国依法享有的公海自由。相关行动严重侵犯他国主权安全和合法权益，严重违反国际法，威胁地区和平与安全。我们对此深表关切，将密切关注局势发展。中方反对任何违反联合国宪章宗旨和原则、侵犯别国主权安全的行为，反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对外部势力以任何借口干预委内瑞拉内政。我们敦促美方立即停止有关行动，避免局势进一步升级，敦促美方不得以打击贩毒为由
损害各国的航行安全，以及依据国际法所享有的自由和权利。中方一贯支持通过加强合作打击跨国犯罪，呼吁美方通过有关双多边法律框架开展正常的执法司法合作。主席，拉美和加勒比国家都是独立的主权国家。2014年，拉美和加勒比国家共同体宣布拉美和加勒比地区为和平区。近期，多个地区国家对美方行为表示严重关切和强烈谴责，呼吁国际社会共同努力，敦促美国停止敌对行动，维护拉美和加勒比地区的和平。希望美方顺应地区国家的呼声，切实维护拉美和加勒比地区和平与稳定。谢谢主席。Я благодарю представителя Китая за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Словении. Thank you, President. First, I want to thank ESG INCHA for his briefing. In these challenging times with conflicts persisting across many regions of the world, we are repeatedly reminded of the paramount importance of respecting the UN Charter and international law. The proliferation of conflicts and growing insecurity are inevitably linked to violations of our shared commitments to international peace and security. While we are concerned in this regard about the situation of the coasts of Venezuela, we're equally troubled about the deteriorating humanitarian and human rights situation in the country, compounded by political instability and violence. Mr. President, as maritime security in the Caribbean has significant implications for regional stability, the events described by ASG INCHA could potentially set a dangerous precedent and place us on a volatile path. At this stage, it is therefore of utmost importance to refrain from any actions that might further aggravate the situation. Working together through international law enforcement and judicial cooperation is the most effective and powerful tool against organized crime. It is our responsibility as members of the Council to ensure that we do not stray from the UN Charter and international law, and to insist that obligations therein be respected at all times. Mr. President, we recognize Latin America and the Caribbean's commitment to peace, security, and stability. We welcome the statements and actions of countries and group of countries in the region aimed at upholding this commitment. Slovenia will stand with them as they work to maintain a zone of peace in the region. I thank you. Я благодарю представителя Словении за ее выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Сьерра-Леоне. Thank you, Mr. President. Mr. President, I also thank ASG Miroslav Janča for his helpful briefing, and Ceylon takes note of the communication from the Bolivarian Republic of Venezuela dated 9th October 2025. As we approach the 80th anniversary of the signing of the UN Charter, this meeting must remind us of the enduring relevance of the Charter's principles and the need to ensure that our collective security framework continues to serve as the foundation of peace and stability. When the Charter was signed in San Francisco 80 years ago, it was not with the illusion that conflict or threats to international peace and security would disappear from the affairs of humankind. It was founded instead on the conviction that the occurrence of threats and devastating conflict could only be prevented by a shared commitment to a system of rules. The Charter's promise to save succeeding generations from the scourge of war was premised on the acceptance by all states, large and small, of the fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, political independence, non-intervention, the non-use of force, and the peaceful settlement of dispute. The drafters of the Charter, conscious of the failures of the League of Nations, deliberately replaced the doctrine of might is right with a new international order governed by law. They understood that durable peace required collective responsibility and restraint. It
It was for this reason that the United Nations established a system of collective security, with the Security Council entrusted as the principal organ for maintaining international peace and security. This structure was meant to ensure that force would never again be the first recourse to conflict. Mr. President, the authority of this Council carries with it an obligation to ensure clarity and preserve consistency in the application of the Charter's principles. The rules that bind the international community must apply equally to all member states. The legitimacy of the multilateral system depends on this equality before the law. When the Council acts, it speaks on behalf of all member states. When it fails to uphold the rules that sustain peace, it risks weakening the very system designed to protect us all. Sierra Leone takes note of the concerns raised in Venezuela's letter regarding development in the Caribbean region and the appeal to the Security Council to uphold the Charter's purposes and principles. While it may be too early to comment on the specifics of the matters reported, Sierra Leone reiterates that all member states have an obligation to respect the sovereignty and territorial integrity of others, to refrain from the threat or use of force, and to resolve dispute by peaceful means. These obligations are not conditional. They are the bedrock of international peace and security. In our usual introspection, we recall that our country's own history has demonstrated that peace, once lost, can only be restored through adherence to law, dialogue, and cooperation. As such, Sierra Leone reaffirms its unwavering commitment to the principles of the Charter and to the broader framework of international law that supports it. This includes the United Nations Convention of the Law of the Sea, which codifies many of the rules of customary international law applicable to non-state parties and to provide a comprehensive legal regime governing maritime activities. In this regard, we also take note of the Treaty of Telecoloco, which established Latin America and the Caribbean as a nuclear weapon-free zone. Sierra Leone accordingly underscores that the threat or the use of force in contravention of the Charter and international law is unlawful and undermines the cohesion of the international rules-based system. The Charter allows the use of force only in two circumstances: when authorized by this Council under Chapter 7, or when the state acts in self-defense in response to an armed attack as recognized in Article 51. Outside these parameters, unilateral use of force, whether justified by claims of preemptive defense, counterterrorism, or combating transnational crime, lack legal foundation. Such actions erode confidence in the collective security scheme and risk destabilizing entire regions. Resolutely, for the referenced transnational criminal activities, the appropriate means of redress must remain within the confines of the law. States should resort to establish mechanisms for international cooperation, including mutual legal assistance treaties, extradition arrangements, and information sharing through competent international bodies, such as the United Nations Office on Drugs and Crime and Interpol. These mechanisms provide lawful avenues for combating transnational threats while upholding the principles of the Charter. Further, all member states, without distinction, bear responsibility to ensure that their actions, whether political, economic, or military, conform to international law and contribute to the maintenance of international peace and security. Selective application of norms corrodes trust in multilateralism and diminishes the Council's capacity to act collectively. Sierra Leone therefore urges restraint, renewed dialogue, and the faithful application of international legal principles by all parties concerned. The mechanisms for peaceful settlement, negotiation, mediation, arbitration, and judicial recourse exist precisely to avert confrontation. The Security Council, for its part, must remain a guardian of these principles, ensuring that its decisions reinforce rather than erode the architecture of collective security envisaged in San Francisco 8 decades ago. Let us therefore resolve, as the founders of the United Nations did 80 years ago, that the maintenance of international peace is not the prerogative of individual member states, but the responsibility of all. For it is through adherence to law, respect for sovereignty, and the peaceful settlement of dispute that the promise of the Charter,
to save succeeding generations from the scourge of war can truly be fulfilled. I thank you. Я благодарю представителя Сьерра-Леоне за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Гаяны. Mr. President, I thank ASG Yencha for his briefing and welcome the participation of the Permanent Representative of Venezuela in today's meeting. Guyana has taken careful note of the letters sent by the Foreign Minister and Permanent Representative of Venezuela to the President of the Security Council on 2nd and 9th of October, respectively, in which they expressed concern about escalating developments in the Caribbean region. We have also followed closely the public reporting and official statements from the United States government that give important insights into the actions being carried out in the Caribbean Sea. Regional leaders have been informed that the ongoing operations target illegal drug trafficking. Mr. President, the abuse and trafficking of illicit drugs have been the primary drivers of crime and violence across many countries and societies. Nowhere are the consequences more acute than in the Latin America and Caribbean region, which is home to just 8% of the world's population and to 33.6 million of the world's poor. The illegal drug trade and its criminal networks have the capacity to undermine state institutions, threaten democracy, pervert the rule of law, and destabilize economies. Consequently, our region now accounts for nearly 1/3 of global homicides, and our youth have become victims of criminal organizations that feed greedily on demands emanating far beyond our shores for illicit drugs and psychedelics. Despite persistent efforts to rid ourselves of this scourge, our efforts have not yet yielded the desired results. Criminal organizations have continually evolved, devising increasingly sophisticated networks to circumvent law enforcement and expand their illegal activities to increase profits and exploit vulnerabilities created by social and political instability. Meanwhile, many of our governments have had to increase investments in law enforcement at the expense of socio-economic development programs. It is in this context, Mr. President, that the leaders in our region have pledged to bring an end to this damaging phenomenon. Member states of the Caribbean community have given the highest priority to international cooperation and synergies in the fight against illicit drugs. Just yesterday, Guyana joined several Caribbean countries in strengthening its response to new and emerging drug threats by launching a national early warning system designed to detect, assess, and respond swiftly to new psychoactive substances and strengthen our overall public health and national security frameworks. Mr. President, international, regional, and bilateral cooperation has been crucial in dismantling the trafficking networks that exploit Guyana as a transshipment point for cocaine and other narcotics. It is in this spirit that Guyana continues to advocate for strengthened partnerships and cooperation among countries and regional and international organizations. Such partnerships must be rooted in the rule of law and international legal frameworks, ensuring a unified and lawful approach to combating drug trafficking and related crimes. We treasure the region's designation as a zone of peace. As such, our commitment to non-intervention, respect for sovereignty and territorial integrity, and to the pacific settlement of disputes is firm and unwavering. We are also cognizant that this peace is not immune to the threats of criminal transnational drug trafficking networks. Indeed, no country in the Latin American and Caribbean region or in North America is untouched by the devastating impacts of the illicit trafficking of drugs and arms and ammunition. We can and must collectively respond in a manner that safeguards the stability of our region and the security of our people. In closing, it is the responsibility of all leaders to
to be beacons of peace and not to contribute to the proliferation of armed conflict. Guyana will continue to be a partner for peace and is committed to working with all stakeholders to ensure we simultaneously address sources of instability and strife while upholding our adherence to the purposes and principles of the United Nations Charter. I thank you. Я благодарю представителя Гайаны за ее выступление и сейчас предоставляю слово представителю Панамы. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a Miroslav Viencha, subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, por su detallado informe. Reconocemos además la presencia de la delegación de Venezuela en sala. Panamá y el pueblo venezolano comparten una fraternidad profunda, cimentada en la historia y en los ideales de libertad que unieron a nuestros pueblos desde los tiempos del libertador Simón Bolívar. Sin embargo, por décadas, esta hermana república ha estado sometida a un régimen autoritario que no ha hecho más que perseguir a su pueblo, silenciar las voces disidentes y desmantelar la democracia. Frente a esta situación, existen voces valientes que se alzan para enfrentar una de las dictaduras más severas de nuestra región. Panamá celebra la reciente noticia y felicita a María Corina Machado por haber sido merecedora el día de hoy del Premio Nobel de la Paz, un reconocimiento a su incansable lucha por la libertad, la democracia y los derechos del pueblo venezolano. En este contexto, Panamá desea dejar claramente establecido que no reconoce al régimen autoritario que ha mantenido a los y las venezolanas sumidos en una de las peores crisis políticas, sociales, humanitarias y de criminalidad de nuestra región. Panamá es con profundo orgullo custodio de las actas que confirman de manera incuestionable que el presidente de la República Bolivariana es el excelentísimo señor Edmundo González. Aprovechamos esta ocasión para reiterar el mensaje transmitido en su momento por el presidente de la República Panamá, José Raúl Mulino, al mandatario electo de Venezuela. Panamá está con usted y con la legitimidad que usted representa. Extendemos este mensaje al pueblo venezolano que hoy padece las consecuencias de un régimen dictatorial, así como a los más de 8 millones de venezolanos que, huyendo de la situación insostenible en el país, se han visto forzados a abandonar su patria y a reconstruir sus vidas en el desarraigo y el exilio. Panamá condena las reiteradas violaciones de derechos humanos y la persecución política, el progresivo deterioro institucional, el autoritarismo y la erosión de los derechos políticos y civiles en Venezuela constituyen por sí solas una seria amenaza a la paz, la seguridad internacionales y la estabilidad en toda la región. Sin embargo, en cuanto a las preocupaciones en materia de seguridad en el Mar Caribe, hacemos un llamado a que éstas no sean utilizadas con fines políticos ni para desviar la atención de los desafíos institucionales y humanitarios que enfrenta Venezuela. Asimismo, siendo un tema prioritario para nuestro país, Panamá reitera la importancia de preservar la paz, la seguridad y la estabilidad marítima regional, pues son pilares esenciales para todo nuestro hemisferio. Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Panamá reafirma su compromiso con la preservación del orden jurídico internacional que rige los océanos. En ese sentido, cualquier acción que ponga en riesgo este objetivo común debe ser abordada con responsabilidad, respeto a la soberanía e integridad territorial y en estricto apego a la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional. Si bien reconocemos las fundadas preocupaciones que generan el narcotráfico, la piratería y otras actividades ilícitas en las aguas de nuestra región, subrayamos que más allá de respuestas militares, es posible enfrentar este flagelo mediante estrategias coordinadas y sostenibles. Dichas estrategias basadas en la cooperación, la asistencia mutua y el pleno respeto al marco jurídico internacional permiten además
desmantelar de manera efectiva las amplias redes que sustentan las economías ilícitas. Presidente, Panamá considera que las amenazas transnacionales que enfrenta nuestra región exigen de respuestas conjuntas, basadas en el respeto al derecho internacional y sustentadas en un compromiso compartido con la paz y la seguridad, la estabilidad hemisférica. Muchas gracias. Я благодарю представителя Панамы за его заявление, за его выступление. И сейчас предоставляю слово представителю Соединенного Королевства. Thank you, President. And I thank Assistant Secretary-General Yencha for your briefing. The United Kingdom stands in solidarity with the people of Venezuela and their right to democracy, freedom, and human dignity. Nicolas Maduro's claim to power is fraudulent. The National Electoral Council of Venezuela has still not released the full results of the July 2024 elections, which were neither free nor fair. His regime does not represent the will of the Venezuelan people. Since the election, the Venezuelan authorities have continued to deepen repression and further erode the fundamental rights of all Venezuelans. Over 800 Venezuelans remain arbitrarily detained, with reports of enforced disappearances targeting opposition members, human rights defenders, and the independent media. This has to stop. Human rights must be protected, and the democratic will of the Venezuelan people must be respected. The United Kingdom will continue to work with our international partners to achieve a negotiated transition in Venezuela as the only solution which ensures that the will of all Venezuelans is respected. President, drug trafficking and organized crime are global threats. They cost lives, blight communities, hamper economic growth, and threaten our shared security and prosperity. The United Kingdom remains committed to fighting the scourge of drugs and organized crime, including with our partners from Latin America, in accordance with the fundamental principles of the UN Charter. Finally, I would like to congratulate Maria Corina Machado on being awarded the Nobel Peace Prize today. She is an inspiring individual who has been unwavering in her fight for democracy, human rights, and the rule of law in Venezuela. Thank you. Я благодарю представителя Соединенного Королевства и сейчас предоставляю слово представителю Алжира. Mr. President, at the outset, I would like to thank you for convening this urgent meeting to consider the situation brought to our attention by the Bolivarian Republic of Venezuela. I would also like to welcome the presence of the permanent representative of Venezuela to the meeting. And I wish to thank Mr. Miroslav Janča, Assistant Secretary General for Europe, Central Asia, and the Americas, for his insightful briefing. President, Algeria follows these recent developments with concern and wishes to emphasize the importance of avoiding any escalation that could threaten regional peace and security. The United Nations Charter sets out the principles that form the foundation of peaceful coexistence among nations, and to develop friendly relations among nations, based on respect for the principle of equal rights of peoples, sovereign equality, non-interference in the internal affairs of state, territorial integrity, and the peaceful settlement of disputes. These are not abstract ideals, but binding commitments that guide our collective responsibility to preserve international peace and security. In this spirit, Algeria calls
on all parties to exercise maximum restraint and to avoid any action or rhetoric that could further aggravate the situation. Dialogue and diplomacy. Dialogue and diplomacy remain the only viable means to resolve dispute and maintain regional stability. In the particular context of recent development in the region, we recall the importance of preserving Latin America and the Caribbean region as a zone of peace, as proclaimed by the region's leader, a commitment that must continue to guide relations among its states. Mr. President, Algeria, who have experienced firsthand a bitter fight against cross-border drug trafficking and organized crime, believes that the resolute fight against this scourge is a shared responsibility, a shared effort of the entire international community. No nation can face it alone. It must be addressed through international cooperation, rooted in mutual respect, sovereignty, and solidarity. What is needed is comprehensive strategies that help strengthening institutions, promoting socio-economic development, tackling the security threat, and addressing the root causes that fuel these illicit networks. To conclude, Mr. President, Algeria believes that the path forward lies in diplomacy, in cooperation, and respect for international law. Let us honor the vision of the UN Charter and work tirelessly for peace, justice, and the dignity of all peoples. I thank you. Я благодарю представителя Алжира за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Сомали. Mr. President, we thank you for convening this meeting in response to the letter from the Bolivian Republic of Venezuela. We also extend our appreciation to ASG Yencha for his comprehensive briefing on the warring developments. We welcome the representative of Bolivian Republic of Venezuela to the meeting. Our delegation is following the developments in the Caribbean region with close attention and concern. The issues raised today highlight the risks that heightened tensions can pose to regional and international peace and stability. In this context, we wish to emphasize the importance of restraint, calm, and dialogue among all concerned parties. It is essential that every effort be made to avoid actions or rhetoric that could further escalate the situation. We encourage all parties to use diplomatic channels and establish international mechanisms to address all concerns. We reiterate that upholding the principles of the UN Charter, particularly the peaceful resolution of disputes, remains fundamental to preserving stability in the region and beyond. At this delegate juncture, we urge all stakeholders to act with prudence and responsibility, and we affirm our readiness to support any efforts aimed at de-escalation and mutual understanding.
I thank you. Я благодарю представителя Сомали за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Греции. Thank you, Mr. President. I would like to thank Assistant Secretary General Jensa for his briefing. Greece is following closely the developments in the region and is concerned by the recent escalation of tensions. Moreover, we are alarmed by the rising threat of drug trafficking in the wider region, directly linked to maritime security. In this regard, all necessary measures should be taken to tackle the production and trafficking of drugs. We believe that dialogue and diplomacy are the only viable path to the peaceful resolution of disputes, utilizing the tools enshrined in the UN Charter. Moreover, we emphasize the need for adherence to international law, including obligations pertaining to international humanitarian law and the respect of human rights. Mr. President, it is of paramount importance for all parties to aim for de-escalation of the situation, considering the current socio-economic and humanitarian crisis in the region. Greece stands ready to support all bilateral, regional, and international efforts for de-escalation which contribute to the resolution of the crisis with a view to avoiding the further exacerbation of tensions. Finally, I would like to congratulate Maria Corina Machado for being awarded the Nobel Peace Prize, an inspiring figure of peace, democracy, and freedom. I thank you. Я благодарю представителя Греции за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Республики Корея. Thank you, President. I also thank Assistant Secretary General Miroslav Yencha for his briefing. President, at a moment when the world begins to glimpse a ceasefire, the light at the end of the tunnel after 2 painful years of Gaza crisis, it is indeed unfortunate that we're witnessing deteriorating developments in Latin America and the Caribbean. During the recent high-level week of the United Nations General Assembly, many world leaders voiced their shared commitment to overcome the crisis of multilateralism and to address the deepening geopolitical divisions of our current time. In today's deeply interconnected world, we recognize that differences in the interpretation and application of the core principles of the United Nations Charter can, at times, turn those who might otherwise resolve their disputes peacefully into parties to regional tensions. The ROK thus wishes to underscore the importance of multilateralism and dialogue to narrow the differences of all parties concerned. The ROK is ready to engage constructively in the discussions on this issue, guided by a strong sense of responsibility as part of the Security Council. The ROK notes with appreciation that Latin America and the Caribbean region have long upheld a proud tradition of multilateralism and peace, as exemplified by many regional bodies and the historic declaration of the region as a zone of peace. Against this backdrop, we hope that the relevant regional organizations will take a more active and constructive role in fostering dialogue and stability in the region. I thank you. Я благодарю представителя Республики Корея за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Соединенных Штатов. Thank you, Mr. President. The Trump administration is on the offensive against drug cartels and drug trafficking into the United States. President Trump has been very clear he is going to use the full power of America and the full might of the United States to take on and eradicate these drug cartels, no matter where they're operating from, and no matter how long they've been able to act with impunity. President Trump has also made very clear he's not going to allow the United States to continue to be flooded with cocaine and fentanyl and other drugs coming from different places, including Venezuela, which is a common route.
We are going to put an end to the drug cartels that are flooding American streets with their product and killing Americans. The United States has designated Tren de Aragua and Cartel de Los Salas as terrorist groups, which is what they are. When you flood American streets with drugs, you are terrorizing America, and that is going to end. Mr. President, let me be clear. The cartels carrying out this assault against our citizens are armed, well-organized, and violent. They have financial means, technical sophistication, and extensive paramilitary capabilities. They are bringing death and destruction to Americans. Therefore, President Trump determined these cartels are non-state armed groups, designated them as terrorist organizations, and determined their actions constitute an armed attack against the United States. Friendly foreign nations have made significant efforts to combat these terrorist organizations and have suffered significant loss of life as a result. The United States has reached a critical point where we must use force in self-defense and defense of others. Based on the cumulative effect of these hostile acts against the citizens and interests of the United States and friendly foreign nations, President Trump has determined the United States is in a non-international armed conflict and has directed the Department of War to conduct operations against them pursuant to the law of armed conflict and consistent with Article 51 of the UN Charter. Although these strikes have been limited in scope, U.S. forces remain postured to carry out military operations as necessary to prevent further deaths or injury to American citizens by eliminating the threat. Mr. President, let me stress, the United States does not recognize Nicolas Maduro or his cronies as the government of Venezuela. Nicolas Maduro is a fugitive from American justice and the head of the vicious narco-terrorist cartel de Los Salos. Moreover, it is the action and policies of the illegitimate Maduro regime that pose an extraordinary threat to both the region and the national security of the United States. We appreciate the countries in the Western Hemisphere that have heeded our call to designate Tren de Aragua and Cartel de Los Salas as terrorist groups, recognizing the threat they pose to the entire region. To iterate, the United States will not waver in our action to protect Americans from narco-terrorists. And I thank you. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за его выступление. Сейчас передаю слово представителю Франции. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier le sous-secrétaire général, M. Miroslav Jenča, pour son intervention. La France rappelle, comme en toutes circonstances, son attachement au droit international et à la Charte des Nations Unies. Les principes de souveraineté et d'intégrité territoriale des États doivent être respectés. Tout différend international doit être réglé de manière pacifique, conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la Charte. La France suit avec attention les récents développements en mer des Caraïbes et elle appelle à éviter toute escalade qui pourrait menacer la paix et la sécurité dans la région et au-delà. La France réitère son engagement déterminé à lutter contre le narcotrafic, qui constitue une menace croissante pour la sécurité, la santé et la stabilité de nos sociétés. Elle a renforcé ses moyens judiciaires et ses moyens policiers de lutte contre le narcotrafic et elle a approfondi sa coopération avec les pays de la région Caraïbe. La France soutient les initiatives multilatérales visant à assécher les sources de financement des trafiquants et à renforcer le contrôle des frontières. Cette lutte doit se faire dans le respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et des différentes conventions des Nations Unies applicables, que ce soit la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou la Convention sur le droit de la mer, qui offre des cadres universels de coopération en vue de la répression de ces trafics.
La France rappelle l'importance du cadre régional offert par l'accord de San José. La lutte contre le narcotrafic doit également être conduite dans le respect du droit international des droits de l'homme. Dans ce contexte, les États doivent se garder de toute initiative unilatérale armée. Monsieur le Président, la France souhaite aussi exprimer sa solidarité avec le peuple vénézuélien dans la crise qu'il traverse. À cet égard, la France salue l'attribution du prix Nobel de la paix à María Corina Machado, qui vient récompenser l'engagement de l'opposition vénézuélienne en faveur de la démocratie. La France réitère son appel à la reprise du dialogue entre toutes les parties prenantes afin de permettre un retour à la stabilité au Venezuela. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за его выступление. Сейчас предоставляю слово представителю Дании. Thank you, Mr. President. Let me also thank Assistant Secretary General Yencha for his briefing and welcome the representative of Venezuela to this meeting. Let me start by congratulating Ms. Maria Corina Machado on being announced as the winner of the Nobel Peace Prize. We recognize and commend her work for free and fair elections, civil and political rights, and the rule of law in Venezuela. Mr. President, Denmark joins the Secretary General in expressing concern about the recent heightened tensions in the Caribbean Sea. We strongly urge all parties to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Any increase in confrontation must be avoided, and differences must be resolved through peaceful means. It's crucial that diplomatic solutions are sought to make progress towards a peaceful resolution in accordance with international law, including the fundamental principles of the UN Charter. All measures taken to address concerns must be in accordance with the Charter and in accordance with relevant international human rights law and the law of the sea. Mr. President, a calm and level-headed approach is required. Dialogue, engagement, and a recommitment to diplomacy is key. We call on the parties to take urgent and meaningful steps to address any concerns and to de-escalate tensions. We further urge greater engagement with the UN and regional bodies such as CARICOM and the OAS to play a role in facilitating dialogue and de-escalation. Denmark supports the CELAC ambitions to make the Caribbean a zone of peace, not a region of conflict and tension. I thank you. Я благодарю представителя Дании за ее выступление. И сейчас предоставляю слово представителю Пакистана. Thank you, Mr. President. I would also like to join colleagues in thanking ASG Shansha for his briefing. I also welcome the participation of the permanent representative of Venezuela to this meeting. President, we are concerned by the disturbing developments and recent heightening of tensions in the Caribbean region. We take note of Venezuela's letters addressed to the President of the Security Council, sharing its perspective on the developments in the region and its apprehensions on the risks posed by this situation to regional stability. In an already polarized world and fractured global context that we are witnessing today, it behooves to once again underscore the centrality and inviolability of UN Charter and its core principles, including friendly relations among nations based on the respect for principles of equal rights and self-determination of peoples, sovereign equality of all member states, peaceful settlement of disputes, prohibition on the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, and non-interference in the internal affairs of other states. Actions that run contrary to the UN Charter and its principles risk setting dangerous precedents and could lead to consequences that can destabilize entire regions. My delegation firmly believes that for peace to prevail, the path of confrontation and zero-sum approaches must be abandoned. The complex challenges that we face as a global community demand that we adopt inclusive approaches, show mutual respect,
and work together with shared purpose and develop unified responses to global challenges. We call upon the parties to exercise maximum restraint, de-escalate tensions, and to refrain from any actions that could further inflame the situation. As we have said repeatedly, dialogue in good faith remains the only viable and sustainable tool for resolving differences. We encourage the parties to utilize all available diplomatic channels and to seek constructive engagement under the framework of international law. They may also avail the auspices and good offices of the UN, the Secretary General, or relevant regional organizations as appropriate. President, the resort to peaceful settlement, let me recall, was the underlying spirit and collective commitment in this Council's Resolution 2788 that was adopted 3 months ago. We recognize that transnational organized crime, including drug trafficking, is a challenge to the well-being of societies and communities. However, international response to these problems must be rooted in the principle of common and shared responsibility through a cooperative approach and in a comprehensive manner in strict conformity with international law, including the UN Charter, as also highlighted by ASG Jancha. We urge all parties to respect the imperative of peaceful coexistence and choose the path of dialogue and cooperation to ensure that this region is indeed a zone of peace. I thank you. Я благодарю представителя Пакистана за его выступление. Сейчас я предоставляю слово представителю Боливарианской республики Венесуэла. Señor presidente, venimos a este Consejo de Seguridad para hacer una denuncia de las más graves posibles, pues se trata de alertar sobre un conjunto de acciones que amenazan no solo la paz y la seguridad de nuestra nación, sino también de toda la región de América Latina y el Caribe. Señor presidente, durante años, el gobierno de los Estados Unidos ha venido desarrollando una campaña de propaganda y desinformación contra nuestro país. En la actualidad, ejecuta un creciente despliegue de fuerzas militares a escasas millas de las costas venezolanas. La escalada militar consiste en la movilización ofensiva de más de 10.000 efectivos militares, de aviones de combate, de destructores misilísticos y cruceros lanzamisiles, de tropas de asalto, de activos utilizados en operaciones especiales y en misiones encubiertas, e incluso de un submarino nuclear. Las acciones y la retórica guerreristas del gobierno estadounidense señalan objetivamente que estamos ante una situación en la cual es racional pensar que en el muy corto plazo se va a ejecutar un ataque armado contra Venezuela. Por eso estamos aquí, porque este Consejo de Seguridad dispone de los medios necesarios para evitar que se agrave aún más la situación. Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional. La Carta de las Naciones Unidas nos ofrece a todos los que estamos en esta sala los medios necesarios, no solo para confirmar la existencia de una amenaza, sino también para preservar la paz y la seguridad regionales e internacionales. Si este órgano tiene la voluntad política de cumplir con su mandato, puede usar esos medios. El mundo hoy los está viendo. Es el momento de cumplir con las expectativas puestas en este Consejo de Seguridad por quienes creemos en la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, la narrativa de los Estados Unidos tiene pies de barro, no tiene contacto con la realidad. Y es que desde enero de este año, este gobierno ha tratado de convencer al mundo de que los venezolanos en este mismo instante, hoy, están ejecutando una invasión al territorio de este país,
que la presencia de las venezolanas y los venezolanos, solo por su nacionalidad, es contraria a la seguridad de los Estados Unidos y que todos son terroristas. Se trata de la criminalización de todo el pueblo venezolano. Con esta operación de desinformación, el gobierno de los Estados Unidos está atacando a venezolanos dentro y fuera del territorio estadounidense. Los considera una amenaza, enemigos extranjeros, y hace pocos días incluso declaró encontrarse en un conflicto armado no internacional con el único objeto de tener carta blanca para hacer la guerra contra Venezuela. Todo lo anterior lo afirma impunemente el gobierno de los Estados Unidos sin presentar una sola prueba. La paz de la región está en grave peligro por una ficción impulsada por un gobierno belicista y desesperado por atacar a toda una nación y a un pueblo. Señor presidente, ya todos estamos viendo hoy las primeras trágicas consecuencias de esta realidad que enfrenta nuestra región. El gobierno de los Estados Unidos ha reconocido que a miles de kilómetros de sus costas ha bombardeado 4 pequeñas embarcaciones en el Caribe, asesinando a 21 civiles desarmados que nunca representaron una amenaza para su seguridad nacional. El gobierno de los Estados Unidos disfraza sus crímenes usando la máscara de la defensa propia. De esa forma, asesina a civiles sin presentar información sobre su identidad, sin probar el tipo de carga que se encontraba en las embarcaciones y sin presentar evidencia sobre la inminencia de un ataque armado contra las fuerzas estadounidenses. Esto no es defensa propia. Estos son ejecuciones extrajudiciales. Hay un asesino rondando en el Caribe, un asesino que busca excusas para fabricar un conflicto, para atacar, manipulando el principio de legítima defensa y quiere asesinar más. Existen procedimientos establecidos en todo el mundo para luchar contra las drogas, sin asesinar a los sospechosos. Los Estados Unidos es el único gobierno que proclama el principio dispara primero, averigua después. ¿Quién puede creer que esta escalada militar de gran magnitud en el Caribe tiene como fin el narcotráfico? La verdad es que el gobierno de los Estados Unidos, según han confirmado la prensa internacional, ya dictó una orden secreta para autorizar el uso de la fuerza militar en territorio extranjero, con la excusa de una falsa lucha contra el narcotráfico. Al mismo tiempo, la CIA ha sido también autorizada para realizar operaciones clandestinas en toda América Latina y el Caribe. Todo indica una nueva ola de agresiones en nuestra región. Señor presidente, el conflicto no existe, lo fabrica Estados Unidos y la razón es la siguiente. Si bien es cierto que en ese país existe una tragedia creada por la adicción a las drogas, que es muy lamentable, y en la que estamos dispuestos a colaborar para atender ese grave problema de salud pública, existe otra peligrosa adicción de la que nadie habla. Se trata de la adicción al petróleo. Estados Unidos está desesperado por controlar todas las fuentes de petróleo del mundo y cree que el petróleo de Venezuela les pertenece. Su adicción desesperada lo lleva a violar toda norma del derecho internacional. Así lo vimos en Irak, en Siria, en Libia, en Afganistán. Pero este es el momento de evitar una guerra contra Venezuela. Si Venezuela no tuviera petróleo, la amenaza militar que está a punto de ejecutarse no existiría. El plan es claro. Se trata otra vez de ejecutar la operación que ya fracasó, derrocar al presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con el propósito de instalar un régimen títere y convertir a nuestro país en colonia. Sin presentar evidencia, el gobierno de Estados Unidos se convierte en juez y verdugo contra todo un pueblo. El derecho internacional, sin embargo, también aplica a Estados Unidos. No es un país excepcional. Está sentado en esta mesa porque se comprometió a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas. Venezuela viene aquí hoy
a exigir al gobierno de los Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones internacionales. Los medios necesarios para despejar esta situación existen. Nuestro país siempre ha estado y estará dispuesto a dialogar con el objeto de superar por la vía política y diplomática cualquier dificultad para preservar a nuestra región como una zona de paz. Uno de los asuntos que necesitamos discutir de manera bilateral y con carácter de urgencia es la repatriación de 78 niños y niñas venezolanos secuestrados en Estados Unidos y que han sido separados de sus familias por una política cruel y racista. Los niños no pueden ser usados como rehenes para extorsionar a Venezuela. Señor presidente, ¿qué derecho tienen los Estados Unidos para militarizar la región del Caribe? Ninguno. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos para ejecutar civiles que tienen derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso? Ninguno. ¿Qué derecho tienen los Estados Unidos para aterrorizar y privar de sus medios de vida a humildes pescadores en toda la región del Caribe? Ninguno. Estados Unidos cree que el Caribe le pertenece porque tiene más de 100 años usando la expansionista doctrina Monroe, que no es más que un lastre del colonialismo. Nuestra región ha sufrido más de un siglo de invasiones de Estados Unidos. A lo largo de sus 250 años de historia, los Estados Unidos solo han tenido cuatro años de paz. Y hoy está dispuesto a incendiar el Caribe para mantener su ideología de la guerra sin fin, una doctrina perversa que su propio pueblo rechaza. Los Estados Unidos promueven la guerra sin fin como una maquinaria mundial de propaganda y una verdadera industria de la mentira y de la muerte. Numerosos pueblos han sido víctimas en algún momento de su codicia. ¿Cuántos muertos tendrán que pasar? ¿Cuántos años tendrán que pasar también para que el mundo entienda, como lo ha hecho históricamente Estados Unidos, que hoy está mintiendo una vez más? Venezuela, por su parte, tiene una profunda tradición de paz. Desde su independencia, hace más de 2 siglos, nunca ha estado inmersa en un conflicto internacional y está orgullosa de esta historia. No necesitamos ni queremos guerra con nadie. Señor presidente, a la luz de todo lo anterior, creemos que es el momento indicado para que este Consejo de Seguridad cumpla con el mandato encomendado por la Carta de las Naciones Unidas y que evite una catástrofe que puede convulsionar a toda la región por generaciones. Por ello, proponemos a este órgano las siguientes 3 acciones concretas. Primero, que se determine la existencia de una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales por la actual escalada militar del gobierno de los Estados Unidos en el Caribe. Segundo, que se adopten las medidas necesarias para evitar que la situación sobre el terreno se agrave aún más. Y tercero, que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad en que todos sus miembros, incluyendo Estados Unidos, se comprometan a respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela. Solo estamos pidiendo el respeto de la Carta de las Naciones Unidas que todos los estados en este Consejo de Seguridad se comprometieron a cumplir. La puesta en marcha de estas acciones sería una garantía para desactivar de manera inmediata la amenaza en nuestra región. Todos necesitamos la paz, incluidos los Estados Unidos. Señor presidente, antes de concluir, permítame dirigir unas breves palabras a nuestro pueblo que está en este momento en perfecta paz, en unidad y en movilización ante los peligros que acechan a nuestra patria. En este momento crítico de nuestra historia, todas las venezolanas y venezolanos recordamos a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos y a todos los que lucharon por mantener un país en paz, con prosperidad y sobre todo con dignidad. Los venezolanos estamos orgullosos de ser venezolanos. No queremos tutela de ningún imperio. Con grandes sacrificios hemos logrado un país que no se subordina a nadie.
Aspiramos a relaciones de amistad y cooperación con todo el mundo, a partir del respeto mutuo, pero de nadie aceptamos insultos y amenazas. Los venezolanos no cedemos a chantajes. Se equivocan aquellos que confunden nuestra disposición al diálogo con debilidad. En nuestros más de 200 años de historia independiente, si alguien cree que puede arrasarnos porque somos un país pequeño, debe mirar hacia el pasado y ver que Venezuela fue la tumba de un imperio. La Carta de las Naciones Unidas y la doctrina de paz universal protegen a Venezuela y a todas las naciones del mundo. Como garantiza el artículo 51, Venezuela ejercerá el derecho a la defensa. Respetamos a los Estados Unidos, respetamos a su pueblo que quiere paz, pero alertamos al mundo que si los Estados Unidos llegase a atacar a Venezuela y a su pueblo, si Estados Unidos llegase a profanar nuestro territorio, tenemos el sagrado deber de defender lo que es nuestro, lo que heredamos de nuestros ancestros y que cuidamos para que nuestros hijos y nuestras nietas puedan disfrutar. Venezuela es nuestra, no es de los Estados Unidos. Estamos seguros que el mundo entenderá que ante un ataque ejerceremos con toda la fuerza que nos da el amor a la patria nuestro derecho a la legítima defensa. Y así tardemos generaciones en esta lucha, nosotros venceremos. Venezuela seguirá ganando la paz, ejerciendo su soberanía plena y garantizando el derecho a la vida. Muchas gracias, señor presidente. Я благодарю представителя Боливианской республики Венесуэла за его выступление. Сейчас я предоставляю слово Соединенным Штатам, которые попросили его для того, чтобы сделать дополнительные заявления. Thank you, Mr. President. And I also want to be clear that the U.S. is in no way against the people of Venezuela, who we believe have the right to be represented by a legitimate government. The plain reality of the situation is that Nicolas Maduro is the leader of a designated narco-terrorist group, Cartel de los Salas, and he is responsible for trafficking drugs into the United States and Europe. Maduro, currently indicted by my country, has corrupted Venezuela's institutions to assist the cartel's criminal narco-trafficking scheme into the United States. It is the action and policies of his illegitimate regime that pose an extraordinary threat to both the region and the national security of the United States. Thank you, sir. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за его дополнительные заявления. Сейчас я предоставляю слово представителю Боливианской республики Венесуэла для дополнительного заявления. Muchas gracias, señor presidente. Lo que acaba de ocurrir es precisamente un ejemplo de todo el discurso que yo he hecho. Ha hecho unas acusaciones contra nuestro presidente sin ninguna evidencia. Nunca hemos visto una evidencia. Hace acusaciones contra todas nuestras Fuerzas Armadas, contra todo nuestro pueblo. Declara que hay una invasión, que somos una amenaza, sin ninguna evidencia. Ese es el problema de la arrogancia de los poderes cuando creen que nosotros tenemos que subordinarnos a ellos porque creen que nosotros no tenemos la capacidad para defender nuestros derechos. Estamos aquí para defender nuestros derechos, para defender la verdad. Estamos aquí para defender a nuestras autoridades, a nuestro pueblo y nuestra presencia en las Naciones Unidas. Es muy importante para todos que no repitamos el pasado cuando acusaron a otros países de armas de destrucción masiva, de armas químicas, de cualquier barbaridad, simplemente como una excusa para iniciar una guerra que luego se descubrirá que era simplemente falso. No caigamos en esa trampa otra vez. Aprendamos de la historia. Muchas gracias, señor presidente. Благодарю представителя Боливианской республики Венесуэла за его дополнительные заявления. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается.